بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، په خیر راغلی ستړي مشه. دا زموږ د سایټ ورډز اینڈ سنټنسز فورث لیکچر پارت 4 دی. د دې نه مخکې موږ 3 پارټس نور هم اپلوډ کړي دي او د هغې نه علاوه دا موږ بنیادي سیریز شروع کړی دی چې کوم د KG د ماشوم نه واله تر 5 تر ماشومه پورې اهمیت لري. نو په دې باندې موږ 7 لیکچرز ریکارډ کړي دي. د هغې پلی لیست لینک په زه په ډسکرپشن کې درکړم، نو تاسو هغه پلی لیست کنسیډر کولی شئ. نننۍ ویډیو کې زموږ سره کوم سیټ دی هغه دی سیټ نمبر 7 او په هغې کې ورډز چې کوم دي هغه دي ناٹ، کیم، افټر، میک، واز، ګیټ، اباؤٹ، آؤٹ، ادر، ووډ. او زموږ اولنی سنټنس په دې سیټ کې چې کوم دی هغه دی ډو ناٹ نیب هیم. او دویم سنټنس چې کوم دی هغه دی ډیډ کیم ان هیز وین. او دریم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی ټو comes after one. اور څلورم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی I can make jam. اور پنځم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی the dog was after the car. شپږم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی can I get out of the van. اور اووم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی can I go out now. اور اتم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی she was about to run. اور نهم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی I want the other pen. اور د دې سیټ لاست کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی would you get an egg for her. په سیټ نمبر 8 کې چې کوم ورډز دی هغه دی right، from، many، old، first، use، into، is، more، called. اور په دې کې اولنی نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی you can write about the sun. اور دویم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی cub came out from the den. اور دریم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی I have many pets. اور څلورم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی it is an old bag. اور پنځم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی use it as it is. شپږم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی we will use it first. اور اووم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی he went into the hut. اتم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی I was called by my dad. اور زموږ نهم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی 10 is more than 6. اور لسم نمبر سنټنس دی write with your pen. سیټ 9 کې چې کوم ورډز دی هغه دی some، were، again، long، there، each، could، because، their، part. اولنی سنټنس په دې سیټ کې چې کوم دی هغه دی can I get some jam. اور دویم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی we were in the cab. اور دریم سنټنس دی she said come again to my hut. اور څلورم نمبر سنټنس دی there is a bug on the rug. اور پنځم نمبر سنټنس دی it has long legs. اور شپږم نمبر سنټنس دی it is their pet. اور اووم نمبر سنټنس دی it is part of my job. اور اتم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی I can win because I am fit. اور نهم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی each of you can go. اور زموږ لسم نمبر کوم سنټنس چې کوم دی هغه دی you could have run. په لسم نمبر سیټ کې چې کوم ورډز دی هغه دی us، ask، once، may، day، way، no، every، them، live. اولنی سنټنس دی did you ask me before. دویم سنټنس دی one of us can bet. دریم سنټنس دی let them go. څلورم سنټنس دی once I had a dog as pet. پنځم نمبر سنټنس دی may I come in. شپږم نمبر سنټنس دی you have to go with this way. اووم نمبر سنټنس چې کوم دی هغه دی I know he has a van. اتم نمبر سنټنس دی every day I go to see him. نهم نمبر سنټنس دی come live with us. لسم نمبر سنټنس دی do you know him. سیټ 11 کې چې کوم ورډز دی هغه دی this، that، these، those، time، with، number، people، soon، then. په دې سیټ کې اولنی سنټنس دی this is my cup. دویم سنټنس دی that is a log. دریم سنټنس دی those are huts. څلورم سنټنس دی these people live in huts. پنځم سنټنس دی these are their pets. شپږم سنټنس دی those hens live with them. اووم نمبر سنټنس دی number of people are 100. اتم نمبر سنټنس دی this time I will go first. اور نهم نمبر سنټنس دی then he got a dog. اور 10 نمبر سنټنس دی see you soon.
और دا زمونږ last set دی د sight words and sentences set number 12. دې کې words چې کوم دی هغه دی water, where, what, when, why, who, which, how, find, to. اولنی sentence دی I want water. دویم sentence دی where did you go. دریم sentence دی what is in the box. څلورم نمبر sentence دی when did you ask me. پنځم نمبر sentence دی why am I not fit. شپږم نمبر sentence دی who is she. اووم نمبر sentence دی which jam do you want. اتم نمبر sentence دی how many pens do you have. نهم نمبر sentence دی find me a cab. لسم نمبر sentence دی this den is too big.